Salve galera, antes de começar esse vídeo eu quero te convidar a conhecer o nosso e-shop online infotecshop.net. Galera, esse é nosso site de venda de eletrônicos e produtos, né, equipamentos gamer. Se você procura preço baixo e frete grátis para todo o Brasil, tá aí nosso site, vale a pena dar uma conferida e você compra pagando barato e ainda ajuda o canal, beleza? E só lembrando pra galera que estiver chegando agora e tiver muita dúvida ainda sobre o desbloqueio do Play 3, do Play 4, tiver muita pergunta aí que você não acha no vídeo e tá perdido, galera, eu tenho um grupo exclusivo de membros no WhatsApp para tirar dúvida. Para participar dele é muito fácil, basta contribuir com R$5 clicando no botão abaixo para ser membro. Hoje o grupo já conta com 99 participantes, estou com o grupo aberto aqui. É muita mensagem, é muita dúvida, é galera se conhecendo e tal, é bem bacana, galera. Eu convido você a participar do nosso grupo de membros. Depois que você se tornar membro do canal, basta clicar aqui na comunidade que você vai achar uma postagem exclusiva para membro com um link direto para você participar do nosso grupo do WhatsApp. Então galera, nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos do PlayStation 3 ali, que tem os melhores gráficos, tá? Aqueles jogos de PlayStation 3 que nem parece que são do PlayStation 3, parece ser do PlayStation 4. Então, antes disso, eu quero falar para vocês que meu aplicativo All-in-One do PlayStation 3, INFOTEC Starbox, já está disponível, tá? Você encontra esses jogos que eu vou mostrar para vocês nele. E para conferir, eu vou deixar um card bem ali em cima. Só clicar no izinho que você vai acessar esse vídeo aqui que eu apresento para vocês o meu aplicativo, que ficou sensacional, galera. O vídeo tem 51 minutos, como vocês podem ver, e eu nem consegui mostrar o aplicativo por completo, porque eu tô falando do maior aplicativo que tem pro PlayStation 3, INFOTEC Starbox, vale a pena conferir. E bora para esse vídeo. Get a move on, Ollie boy! Slow down, Mr. Drippy. But Ding Dong Dell's just down the way. Huh? Huh? Oh. Huh? What do we do? Run for it! Ah! Sorry, mister. Good morning, Miss Layla. Why, good morning, Oliver. Your groceries are over there, honey. Thanks. Oh, I almost forgot. Did Philip find you? He said he had something to show you, dear. Really? So he finally finished it, huh? Do you know where he is right now? He just stepped out with some deliveries for me. I doubt he'll have gotten far. Thanks, Miss Layla. Oh, say hi to your mother for me. Ah, there you are. How you doing today, Jody? Good? I hate to bother you when you're playing and all, but I believe it's time, honey. All right, Nathan's waiting for us.
Oh, come on. I don't have any more Hi, change. Cole. Serious? Hey, Alan. Listen, I'm not sure. Maybe I shouldn't go. Jody, you've been begging me for weeks. You're not gonna back up now. I don't know anybody there. They might all hate me, and stress is awful. Let's just go. Just take a deep breath. There's no reason to panic. It's just a birthday party. I'm sure everybody will like you. You'll have fun, maybe meet some new friends. Go on. All right. Museum's closed. There it is. Ah, that was close. I can't just sit here. I've got to find something to eat. Oh, God. What's going on here? Wait. I can use that bow. I can do this.
Where's the ladder? It's got to be around here somewhere. Got it. Great, bring it over. Ladies first. Lady, you must be thinking of someone else. That's all relative. This way. This nigga must got the baby dick. Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Oh, come to daddy. Which one you want, nigga? You always was old choosy, motherfucker. Only child. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Okay. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. Cause Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. Alright, dawg. You little dick niggas do like them little cars. Shit, I heard you talk, homie. You big everywhere except where it counts. Fool, knock it off. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. Remember, this is Utarian's car. Yeah. Let's show these movie people how we roll. The appetite is tremendous, so I'm gonna spend this. Oh, we filming shit here, huh? Down this dirty motherfucker. Shit, cool, homie. Cause I'm a nigga you can't sleep on, so set the alarm.